Yeah, hi, all, good evening. Thank you. Thanks for joining. Okay, let me try to share my screen. Okay, yesterday's session we discussed about EBS volume. Okay, how to create an EBS volume and how to attach external volumes also. How to attach external volumes. All these commands we discussed yesterday's session. Today we will try to understand how to take the backup of that, how to create a snapshots in same account and same region, different regions. All these points we will discuss today. Let me go to either Mumbai region or any region is fine. Here, if we go to my EC2 section, if we go to my EC2 section, okay, here I think we have only one instance running, might be. Yes, okay, fine. Let me launch an one instance. Let me launch an one instance. This is instance is Mumbai region. Mumbai regionలో Mumbai EC2 మిషన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఇన్ 1A data center. 1A availability zoneలో ఐఎమ్ trying to launch Amazon Linux mission. Okay, t3.micro is fine. Okay, let me select this is keeper for this instance. You want to give the subnet, for example, you want to deploy into same 1A, you can select the 1A subnet. You can select the 1A subnet ID, specific subnet. If you are not mentioning any subnet, if you are not mentioning any subnet, okay, availability zone 1, availability zone 2, availability zone 3. This is 1A subnet ID. Okay, if you are not selecting that, by default, it will go and deploy into random, either 1A or 1B or 1C. Previously also we discussed. If you have already security group, you can select it. By default, SSH port is enabled. Okay, if you want to increase the storage now, yes, you can take. By default, this is the root volume. By default, this is the root volume. Okay, let me launch an instance. Yes, we launched an instance. Yes, instance is created. If you go and see, this is the instance. If you select this instance and go and check the storage part, here you get the 8 GB. Volume size is 8 GB. This is the C57. This is my volume ID. This is my volume ID. If you go to volume section of this EC2, if you go to volume section of this EC2, you will see the root volume of this instance. You will see the root volume of this instance. Even you can search it this. Here it will show this is the volume. Okay, this is the root volume of EC2. If you want to give the name root volume of EC2, EC2. Okay, ఇలా if you want to give the name, you can give. అక్కడే వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఐ డిడ్ నౌ, I created a okay, one EC2 mission in Mumbai region. I created one EC2 region, Mumbai region. Okay, in which availability zone the EC2 instance is created. If you go here, you can check it in which availability zone it is created in 1A. It is created in 1A. Okay, ఒక region లో. Okay, this is the Mumbai region. Let me increase the font. Mumbai region లో, this is the Mumbai region. This is the Mumbai region. AP South, AP South 1 Mumbai region. Inside this Mumbai region, I created one EC2 mission, 1A data center, AP South, AP South 1A data center. Inside this data center, I created one EC2 mission. I created one EC2 mission. For this EC2 mission, we have root volume. For this EC2 mission, we have EBS root volume. EBS root volume. Yes, this is the root volume. This is the root volume. ఓకే, EC2 ఇన్స్టెన్స్కి ఒక రూట్ వాల్యూమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు జనరల్గా ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ టు దిస్ ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్, ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ద SSH, లెట్ మీ గో టు మై గిట్ బ్యాష్, లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్, లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. Yes, let me try to connect to this instance. Type confirmation message. Yes, I connected to this instance. Yes, let me clear the screen. If you type lsblk, we have only root volume. That too, this is the volume name. This is the volume name. Okay, this is my root volume. Okay, if you want to see whether the file system is created, file system created interne kada ikkada chupichedi. If you want to see the file system is created or not, you can use the volume. It is there in the dev directory. Okay, you need to use the sudo guides for all the permissions. Yes, file system is created for this volume. Okay, even if you see the discovery-th, yes, only root volume is there. This is my root volume. This is my root volume, 8 GB I created. How can you attach the external volume for this?
Yesterday I discussed, right? I want to create a external volume in the same region and same availability zone లో ఉండాలి. Try to understand this point. ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూమ్ మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే అదే రీజియన్లో ముంబై రీజియన్లో అవైలబిలిటీ జోన్ 1 A లోనే ఉండాలి. EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అదే రీజియన్లో ఉండాలి. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ అడిషనల్ వాల్యూమ్. దిస్ ఈస్ EBS additional volume, EBS additional volume, and we are attaching this to EC2 instance. Why you need to take the additional volumes? అప్లికేషన్ లాగ్స్ని జనరల్గా అప్లికేషన్ లాగ్స్ కానీ డేటాబేసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనం స్టోర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ అడిషనల్ లాగ్స్ అటువంటివన్నీ స్టోర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ అడిషనల్ వాల్యూమ్. హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ అన్ అడిషనల్ వాల్యూమ్? ఓకే, లెట్ మీ గో అండ్ క్రియేట్ ఎ వాల్యూమ్. ఓకే, go with GP3. Let me take, for example, I want 5 GB volume. Okay, in which region? Mumbai region and 1A availability zone. Both should be in a same region. Don't create a snapshot now. We will create now. Okay, if you want to encrypt this volume, yes, you can encrypt. Background lo default KMS key ni use cheskoni background lo AWS team will encrypt that. If you want to encrypt, you can encrypt that. Okay, fine. If you want to create a tag, yes, you can create a tag. For example, name. This is the uh, additional volume of Mumbai region, additional volume of Mumbai region. You can add one more tag. For example, you want to add a tag name, for example, environment. This tag we created for the dev environment. Okay, created by, for example, okay, ops team like this. You can add okay, and even project tag also. If you want to give the project tag, yes, you can give the project tag also. Up to 50 tags you can add it. For example, this one we are creating for B2B BSS. Okay, then see what I am trying to create. I am creating a external volume create చేస్తున్నాను. We'll try to attach this. Let me create a volume. Yes, we are creating a external volume. Yes, external volume is created. Is this volume is available or in use? Still it is creating. Wait for some time. Now this volume is available. It is not attached to any EC2 instance. This volume is available. Now it is not attached to any EC2 instance. How can you attach? Select that volume. Please make sure to check whether that volume is there in a same availability zone. Your main volume is also there in a same availability zone. ఆ EC2 మిషన్ ఏ రీజన్లో ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉంటుందో సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్లోనే వాల్యూమ్ని తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ అటాచ్. గో టు and attach a volume. For example, I want to attach a volume. Okay, what is that? Here it will show the instance details, guys. Once you attach, then only it will show the instance details. Sorry, once you select a correct availability zone and region, it will show the instance information. This is the instance I want to attach. Device name, you can select XVDF నుంచి P వరకు, you can select anything is fine. Let me go with XVDF. Let me attach a volume. Okay, just I attached this volume. Are you able to see? I attached this additional volume to my EC2 instance. Okay, what next step you need to do? If you go and see, if you type, okay, partition list LSBLK, here it is showing 5 GB disk. Here it is showing 5 GB disk. But if you are seeing any mount points created for this volume, no, right? If you go and see the disk free low, is it showing? No, right? Yes, it is not showing. Then what you need to do? Let me create one directory, make directory. For example, test, for example, logs directory. For example, I created a logs directory. Let me go to logs directory. Inside that, let me create one file, vi space, okay, order management.log file. I created one file. Okay, I'm inserting some data. This is my log. For example, I'm giving. Okay, I want to take this folder, pwd. This is the directory. ఈ డైరెక్టరీని నేను మౌంట్ చేయాలా? ఈ డైరెక్టరీని మనం మౌంట్ చేయగలగాలి. హౌ కెన్ యూ మౌంట్ ఇట్? దిస్ డైరెక్టరీ? హౌ కెన్ యూ మౌంట్ దిస్ డైరెక్టరీ? టెల్ మీ. కమాండ్ ఈస్ వాట్? దిస్ ఇస్ ద డైరెక్టరీ. ఈ డైరెక్టరీని దానికి మౌంట్ చేయగలగాలి. వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ఎస్టర్డే సెషన్? మౌంట్ కమాండ్ ఓన్లీ. Okay, here I created a root volume, external volume also I taken. Okay, workloads I verified. And you created a file system. You created additional file system. Is this file system is okay? Is this file system is okay? Background law for this volume, any file system is created in background. Okay, let me use /dev/. Okay, in background for this any data అని రిప్లై వచ్చిందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎటువంటి ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే వాట్ కమాండ్ యూనిట్ యూస్?
ఫైల్ సిస్టమ్ మనం వన్ టైం యాక్టివిటీ ఆ వాల్యూమ్కి మనం ఫైల్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మేక్ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ నేమ్. వాల్యూమ్ నేమ్ షుడ్ బి మ్యాచ్. మీరు డిఫరెంట్ ఏఎంఐ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ వాల్యూమ్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, నీడ్ టు యూస్ sudo yes. Okay, let me check the file system. Yes, now file system is created. Now my file system is created. File system created. This is one time activity. Once you created the file system for that volume, okay, what you need to do? FS tab లో పర్మనెంట్ గా అప్డేట్ చేయాలంటే ఎస్, సిస్టమ్ రీబూట్ అయినప్పుడు అప్డేట్ చేయాలంటే మీకు నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్. ఓకే, స్లాష్ డెవ్ మౌంట్ ఐ వాంట్ టు మౌంట్ LSBLK. ఓకే, ఈ వాల్యూమ్ని ఐ వాంట్ టు మౌంట్ టు దిస్ డైరెక్టరీ. ఐ వాంట్ టు మౌంట్ టు దిస్ డైరెక్టరీ. ఈ డైరెక్టరీ మౌంట్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ గో బ్యాక్ వన్ స్టెప్. ఓకే, అక్కడి నుంచి చేసిన నో ప్రాబ్లం. హౌ కెన్ యూ మౌంట్ ఇట్? మౌంట్ మౌంట్ స్లాష్ డెవ్లో ఈ వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఈ వాల్యూమ్కి ఐ వాంట్ టు ఐ వాంట్ టు మౌంట్ ఐ వాంట్ టు మౌంట్ దిస్ డైరెక్టరీ. ఓకే, స్పేస్ దెన్ పేస్ట్ ఇట్. full name and absolute path and relative path and anything is fine. Okay, next you need to use the sudo privileges. Yes, it is mounted. If you go and see lsblk, are you able to see my directory is mounted to this volume, external volume mount అయింది. Even let me go and see disk free -th. Here also it is showing. Here also it is saying. Once I created a file system for this, it will show here. అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ ద లాగ్స్ ఫోల్డర్ బై డిఫాల్ట్ ఈ వాల్యూమ్లో స్టోర్ అవుతుంటుంది. దిస్ పార్ట్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఎస్టర్డే సెషన్. వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్ నౌ? హియర్ యు ఆర్ సీయింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూమ్స్, రైట్? యు ఆర్ సీయింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూమ్స్. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ డిలీటింగ్ దిస్ వాల్యూమ్ or else backup is required, right? Incremental backup. If you are from DBA background, you will understand. ఇక్కడ ఏవైతే వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ వాల్యూమ్ ఉంది, అడిషనల్ వాల్యూమ్. లీవ్ ఇట్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూమ్ గైస్. దిస్ వాల్యూమ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఫర్ అనదర్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, అడిషనల్ వాల్యూమ్ ఒక అటాచ్ చేశాను. ఆల్రెడీ నేను లాంచ్ చేసినటువంటి EC2 ఇన్స్టెన్స్కి రూట్ వాల్యూమ్ ఉంది. ఐ వాంట్ టు టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ దిస్. ఫర్ దట్ రీజన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్నాప్షాట్స్ ఇన్ AWS EBS service. Snapshots. What is the use of snapshot? What is a snapshot? An EBS snapshot is a పాయింట్ ఇన్ టైం బ్యాకప్ ఆఫ్ AWS EBS వాల్యూమ్. మీరు ఎప్పుడు కావాలనంటే ఆ టైంలో ఈ వాల్యూమ్ని మనం బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు. ఈ వాల్యూమ్ని మనం ఏం చేయొచ్చు? స్నాప్షాట్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ రూట్ వాల్యూమ్, అడిషనల్ వాల్యూమ్ తీయచ్చు, రూట్ వాల్యూమ్ తీయచ్చు, అన్ని EC2 ఇన్స్టెన్స్కి మెర్జ్ అయినటువంటి వాల్యూమ్స్ని కూడా ఒకేసారి బ్యాకప్ తీయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద అడిషనల్ వాల్యూమ్, రైట్? ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ దిస్. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ దిస్. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ స్నాప్షాట్. ఓకే, ఈ వాల్యూమ్ని ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ స్నాప్షాట్గా బ్యాకప్ తీస్తాం. ఓకే, ఇన్ టైం బ్యాకప్ అంటే, పాయింట్ ఇన్ టైం బ్యాకప్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ టేకింగ్ మార్నింగ్ 9 o'clock. 9 o'clock తర్వాత డేటా వచ్చిందంతా బ్యాకప్ అవ్వదు. యూ నో నీడ్ టు స్టాప్ ద ఇన్స్టెన్స్ గైస్. యూ నో నీడ్ టు స్టాప్ ద ఇన్స్టెన్స్. If your instance is running, yes, you can take the backup. Even though your instance is running, you can take the backup, no problem. But ఓకే, 9 o'clock నువ్వు బ్యాకప్ తీస్తే ఒక స్నాప్షాట్ క్రియేట్ అవుతుంది. 9 తర్వాత 10 o'clock బ్యాకప్ తీసామంటే అగైన్ వన్ మోర్ స్నాప్షాట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. అడిషనల్ డేటా ఏదైతే వచ్చి ఉంటుందో అడిషనల్గా డేటా వచ్చిన దానికి మాత్రమే ఛార్జెస్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ప్రతి స్నాప్షాట్కి బ్యాక్ ఎండ్లో ఛార్జెస్ పడుతూ ఉంటాయి. ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ టైం నువ్వు తీసినటువంటి స్నాప్షాట్కి ఫుల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం నుంచి నువ్వు తీసేటువంటి స్నాప్షాట్కి ఏదైతే అడిషనల్ డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా బ్లాక్స్ వరకే ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి EBS వాల్యూమ్ని ఎస్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఏ స్నాప్షాట్. ఎస్ యూ కెన్ టేక్ ఏ స్నాప్షాట్. చూడండి, స్టోర్డ్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్ AWS S3 ఓన్లీ. ఈ స్నాప్షాట్స్ అన్ని డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? బ్యాక్ ఎండ్లో AWS S3లోనే స్టోర్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ జనరల్ S3 బకెట్స్. మనకి S3 బకెట్లో డేటా ఎలా అయితే చూపిస్తుంటుందో ఇట్ విల్ నాట్ షో లైక్ దట్. లాజికల్గా మనకి ఎక్కడ కనపడదు అది. ఫిజికల్గా ఎక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ యువర్ బకెట్స్. బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఇట్ ఈస్ యూసింగ్ AWS S3 ఓన్లీ. AWS విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దట్. దట్ ఈస్ నాట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. వన్స్ ఐ క్రియేటెడ్ ఏ స్నాప్షాట్, బ్యాక్ ఎండ్లో ఆ స్నాప్షాట్ని వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్లో ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంటారంటే S3 ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ద ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్స్. 9 o'clock, 10 o'clock, ఓకే, 2 PM, 3 PM. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు ఆటోమేటిక్గా ఎలా బ్యాకప్ తీసుకోవాలో కూడా మనం డేటా లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్ గురించి ఆటోమేటిక్గా విల్ డిస్కస్. టుడే ఓన్లీ వీ విల్ డిస్కస్. అండ్ యూజ్ టు రీస్టోరింగ్ ఏ వాల్యూమ్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ వాల్యూమ్స్. ఏదైనా డిజాస్టర్ రికవరీ పర్పస్ ఉన్నప్పుడు. Okay, for example, I created this volume in
ముంబై రీజన్ 1A డేటా సెంటర్లో క్రియేట్ చేసిన ఈ వాల్యూమ్ని. డ్యూ టు సమ్ అదర్ రీజన్ ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్త్క్వేక్స్ రావడం కానీ అటువంటి జరిగినప్పుడు డేటా లాస్ ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. ఈ వాల్యూమ్ని వేరే రీజియన్కి తీసుకుపోవడం దట్ ఈస్ హైలీ రికమెండెడ్. అంటే డేటా రిప్లికేషన్ జరగాలి. మల్టిపుల్ రీజియన్స్లో మన డేటా ఉంటే హై అవైలబిలిటీ, దట్టు ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, ఏదైనా ఇష్యూ జరిగినా కానీ ఈజీగా డేటాని రికవరీ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫైన్. How to create a snapshot manual. Before directly jumping and creating a snapshot, here we have an option called as a copy option that recently AWS introduced, guys. For example, this is my additional volume. Can I create a copy of this? If you click on the actions, okay, I think it is disabled, guys. You can only copy the encrypted volumes. You need to encrypt this. Only encrypted volumes మాత్రమే it will help you. జనరల్గా మనకి ఇక్కడ when you are going to create a copy option, it is showing only encrypted volume మాత్రమే it is showing. Okay, if you want to encrypt this volume, at the time of creation of volume, it is allowing to encrypt. Okay, no problem. I will take one more encrypted volume also. Okay, next step is let me create a manual snapshot. మాన్యువల్గా మనం స్నాప్షాట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా ఒక వాల్యూమ్కి. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూమ్. వై యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ స్నాప్షాట్? ఇఫ్ యూ గో టు స్నాప్షాట్, అడిషనల్ బ్యాకప్. ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయో అడిషనల్గా డిజాస్టర్ రికవరీ కోసం వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ స్నాప్షాట్స్ అండ్ వీఆర్ కీపింగ్ ది స్నాప్షాట్స్ ఇంటూ AWS S3. డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. నో స్నాప్షాట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో. If you want to create a volume, click on volumes. Okay, sorry. If you want to create a snapshot, select your volume. Then go to here, create a snapshot. Here you will see the create snapshot option. Okay, click on this. Go to here. I want to create a snapshot. Description. Okay, snapshot, additional volume of AP South 1A, AP South 1A snapshot. Additional volume AP South 1A లో ఉన్నటువంటి snapshot. Okay, it is not encrypted. Okay, volume is not encrypted, then snapshot also not encrypted. If volume is encrypted, snapshot also encrypted. Let me give the tag, for example. Okay, let me give the same tag. Okay, if you want to give different tag also fine. This is the tag for that volume. Sorry, for that snapshot. Create a snapshot. It will create a snapshot. Go and check in the snapshot. Okay, go and check in the snapshot. See, now status is showing pending. Okay, wait for some time. It is creating a snapshot from this volume. I am creating a snapshot. Okay, yes, progress. Let them create. Okay, once I created a snapshot, can I use the same snapshot for another EC2 instance? One second. Yeah, sorry guys. Okay, here it is showing in pending state. Sorry, yeah, now it is completed. What I did, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి EC2 instance బ్యాకప్ తీసుకున్నా snapshot. Okay, can I yes, Durga Prasad, wait, I will discuss that point. Okay, this is the snapshot. Okay, what I need to do, ఇదే స్నాప్షాట్ని సేమ్ రీజియన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే రీజియన్లో ఇంకొక EC2 మిషన్ ఉందనుకో, కెన్ ఐ అటాచ్ ది స్నాప్షాట్ టు దట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్? ఇదే రీజియన్లో లేదా వేరే రీజియన్, ఇదే రీజియన్ చూడండి, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ముంబై రీజియన్, AP South 1 అంటే ముంబై. మనం గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుంటాను. AP South 1 అంటే ముంబై రీజియన్. ఇదే ముంబై రీజియన్లో AP South 1. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ కానీ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ కానీ, టేక్ ద సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఆర్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AP South 1A సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వేరే EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ అనదర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. లేదు, డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ చేస్తా డైరెక్ట్. మీరు సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ చేసినా ఇట్ విల్ వర్క్ గైస్. లెట్ మీ టేక్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఒక EC2 మిషన్ లాంచ్ చేశాను 1Bలో. ఓకే, ఈ EC2 మిషన్కి బై డిఫాల్ట్ మనకి రూట్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఈ EC2 మిషన్కి బై డిఫాల్ట్ ఈ బేస్ వాల్యూమ్ రూట్ వాల్యూమ్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాకప్
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాకప్, ఇక్కడ ఏదో సమ్ ఇష్యూస్ జరిగాయి, ఇక్కడ ఏదో సమ్ ఇష్యూ జరిగింది. ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ స్నాప్షాట్ అండ్ అటాచ్ దిస్ టు EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలా? ఈ స్నాప్షాట్ నుంచి మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలా? ఈ స్నాప్షాట్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్నాప్షాట్ నుంచి యూనిట్ టు క్రియేట్ ఏ ఈబేస్ వాల్యూమ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈబేస్ వాల్యూమ్ని మనం వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఈ వాల్యూమ్ని తీసుకొని వెళ్ళి నువ్వు ఏ EC2 ఇన్స్టెన్స్కి అయితే అటాచ్ చేయాలనుకున్నావో అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ ద స్నాప్షాట్, ఇన్ విచ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ వాల్యూమ్? ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఈ వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేయాలా? ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఈ వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేయాలా? 1A అవైలబిలిటీ జోన్, ఏపీ సౌత్, సారీ 1B అవైలబిలిటీ జోన్, ఏపీ సౌత్ 1B. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ స్నాప్షాట్ నుంచి యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ గైస్. బట్ 1Bలో కాకుండా వేరే అవైలబిలిటీ జోన్లో కానీ మీరు స్నాప్షాట్ నుంచి కానీ వాల్యూమ్ కానీ క్రియేట్ చేశారంటే యూ కాంట్ అటాచ్ దిస్ వాల్యూమ్ టు 1Bలో ఉన్నటువంటి EC2 మిషన్కి అటాచ్ చేయలేరు. స్నాప్షాట్లోంచి క్రియేట్ చేసినటువంటి వాల్యూము ప్లస్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ఏ సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్. దిస్ ఈస్ ద region and availability zone specific guys. Okay, if it is encrypted also same process. If it is encrypted also same process you need to follow. It will work. Okay, understood? Are you understood why you need to create another snapshot? Why you need to create another snapshot, Samir? I am discussing about same region, different availability zone. See, Mumbai region. Here 1A and 1B. Okay, same region. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్నాప్షాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ వాల్యూమ్ ఇన్ 1B. దట్ వాల్యూమ్ యూ నీడ్ టు అటాచ్ టు EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ వరకు ఆర్కిటెక్చర్ నువ్వు రాసావు, ఇక్కడ వరకు డిజైన్ చేసావు. లెట్ మీ గో అండ్ ట్రై టు లాంచ్ వన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. Here, let me go and try to launch instance. Mumbai EC2 1B. Mumbai EC2 1B data center లో లాంచ్ చేస్తాను EC2 ఇన్స్టెన్స్. Let me go with default AMI. Let me select the key pair if you want to connect. Yes, you can select it. Okay, let me go with or else it will go. Let me select I want to deploy into 1B. Yes, this is 1B. Here it is showing availability zone 2. Yes, okay. Same storage. If you want to root volume, yes, OS booting కోసం, yes, we are launching. We launched an instance in 1B. Yes, if you go to instance section, here you will see the 1B. Now it is in pending state. Oh, it is created in 1C, I think. అక్కడ మనం రాంగ్గా సెలెక్ట్ చేసిన. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ ప్రొవిజన్ దిస్ EC2 ఈబేస్ వాల్యూమ్ స్నాప్షాట్ నుంచి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ ప్రొవిజన్ దిస్ ఇన్ 1C ఓన్లీ. Okay, I will provision that also in 1C. It is created in 1C. Let me edit the tag for better readability. Yes, 1C. Okay, what I need to do now? EC2 instance is created. మీరు EC2 server కి, EC2 mission కి, yes, you can connect it from here only, guys. Here only you can connect it. Click on connect. Here only EC2 instance connect. AMI support చేస్తుంది Red Hat. Background లో they are using Red Hat only. This is Amazon Linux AMI. Okay, here only you can connect. Let the git bash open చేస్తాను mobile star. We have multiple approaches. Already we discussed. I connected it from here only. No problem. LSBLK. Here it is showing. We have only root volume is there. My requirement is what? ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావు? ఒక EC2 మిషన్ 1Cలో లాంచ్ చేసి దానికి రూట్ వాల్యూమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ప్రజెంట్ స్నాప్షాట్ మాత్రం ఉంది. ఈ స్నాప్షాట్ నుంచి వాట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్? యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ EBS వాల్యూమ్. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ EBS వాల్యూమ్. దట్ వాల్యూమ్ యూ నీడ్ టు అటాచ్ టు దిస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. Okay, if you go to my volume section, okay, here as of now only 4 volumes are there. Okay, root volume, additional volume. ఇప్పుడు present launch చేసినటువంటి మిషన్ కూడా ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయింది. మనకు ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఫైన్. This is root volume of EC2. This is the root volume of okay 1C data center లో ఉన్నటువంటి అలా గుర్తుపెట్టుకున్న దాన్ని జస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాను. If you want you can give the multiple tags also. Okay, what I need to do? I have a snapshot. Select this snapshot.
go to actions, create a volume from the snapshot. Create a volume. Tomorrow I will discuss images and all guys. Create a volume from the snapshot. I want to create a volume from the snapshot. Full snapshot size around 70 MB. Let me create a volume from the snapshot. But when you are creating a volume, if you want to increase the storage, yes, you can increase, but you can't decrease. You can't decrease. Student, try to understand. When you are creating a volume from the snapshot, if you want, you can increase the size also. And one more point you need to understand here is you need to create this volume in 1C data center. You need to create this volume in 1C data center. Okay, if you created in 1B, you can't attach this volume to this EC2 instance. Okay, this is the backup one. Okay, do you want to encrypt this at the time of snapshot to volume creation? We have encryption option also. If you want to encrypt, here also you can encrypt. Or else if you want to give the tag also, name, okay, tag, what you can give. This is the AP South 1C, 1C, 1C additional volume, additional, additional, additional 1C, additional volume from snapshot. Snapshot నుంచి క్రియేట్ చేసినటువంటి వాల్యూమ్ ఇది. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ వాల్యూమ్. ఎస్, సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్లోనే we created. If you go and check the volume section, if you go and check the okay, if you go and check the volume section, yes, here it is showing volume. I created a volume. If you see from this snapshot, I created a volume. If you scroll right, it is available. It is available. It is not attached to any EC2 instance as of now. From this snapshot, you can create a number of volumes. Okay, I created a one volume. అంటే ఇక్కడ నుంచి వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసినట్టు స్నాప్షాట్ పని అయిపోయినట్టు కాదు. స్నాప్షాట్ ఇస్తే లైక్ బ్యాకప్ స్టోరేజ్ అక్కడ ఉంటుంది. దాన్ని మీరు ఎక్కడైనా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు హియర్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ద మై ఫైల్ సిస్టమ్ ఎల్ఎస్బిఎల్కే, సారీ నాట్ హియర్, ఇట్స్ మై ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అనదర్ టెర్మినల్ హియర్. ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ద ఎల్ఎస్బిఎల్కే 1C డేటా సెంటర్లో లాంచ్ చేసినటువంటి విజన్లో ఓన్లీ రూట్ వాల్యూమ్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, నవ్ వీ హ్యావ్ అడిషనల్ వాల్యూమ్. కెన్ ఐ, దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ పార్టీషన్ రైట్, సారీ దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసినటువంటి వాల్యూమే. కెన్ ఐ అటాచ్ దిస్ వాల్యూమ్ టు EC2 instance? Yes, you can attach. How can you attach? Go to my volume section, whatever the available volume, okay, which is created from the snapshot. Go to action section. Okay, attach volume to, okay, 1C data center లో ఉన్నటువంటి EC2 instances చూపిస్తుంది నీకు. This is the EC2 instance. Let me select XPDF. Okay, anything is fine. Okay, they are giving F2D, anything is fine. Device name. Okay, let me attach this volume. Yes, we are attached. What I did from here to here attached. This volume attached to this EC2 instance. Okay, let me go and check that EC2 instance. Okay, 1C లో ఉన్నటువంటి EC2 instance LSBLK. Yes, volume is attached, but mount point is created. Mount point is created. No, right? Okay, if you see disk free -th also, sorry, disk free -th also, here it is not showing that volume. Okay, here it is showing 8 GB. This is the main volume. Okay, this is the additional volume I attached. Okay, then what I need to do now? Tell me. Then what I need to do? I attached this volume, external volume ni attach చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ యాజ్ పర్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాని ఇక్కడికి అటాచ్ చేశాను. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ నౌ? We need to mount to no, file system already created for this. Let me clear the screen. LSBLK. Okay, for this volume, okay, for this volume, file -f, file -s, okay, file -s, let me copy. I think it will not copy from here. Okay, let me copy. Yes, here. No need to update in FS tab. Okay, here. Let me use sudo. I think it is not copying properly.
Okay, here cannot find this volume, it is telling. I think we need to give the FQDN, fully qualified name. Okay, absolute path ఇవ్వాలి. Okay, sorry, not here. Let me go here. We need to give the, it is there in dev, right? Slash dev. Okay, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఫైల్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంది. ఫైల్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంది. ఓకే, ls-lrth, ls-lrth. No files are there. But ఆ డేటా రాలేదు. What you need to do now? You need to do the mount, right? Mount to that folder. What is that folder? Tell me how to do mount. Mount. How to do mount? Okay, this is the directory /dev slash. This is the name. We need to mount this directory with what is that /home slash ec2 slash ec2 hyphen user. What is the directory given? Logs, right? I think this mount point does not exist. We need to create, I think, 1 second, guys. I think we need to, no, file system it is showing. File system it is already created. File system it is there. Okay, ఇక్కడ partition చేసినప్పుడు, okay, that command I am not recalling. Okay, ఇక్కడ mount చేసిన తర్వాత, not this terminal, don't go to here. Already we attached, right? Okay, already we attached. File system is there. If you want to, already it is showing file system. You don't need to create. XFS it is showing. But let me check the disk free. Okay, here additional volume is not there. Additional volume is not here. Okay. Okay, let me create a file system with the help of mkfs. Okay, let me create a file system with the help of mkfs. This is the additional volume, right? Okay, let me create a file system. Disk free lo చూపిస్తుంది మనకు అది. Okay, not here. Terminals confused now, guys. Come here and let me clear the screen. Let me create a file system now. Let me paste it. Yes, I created lsplk. Okay, still it is not mounted. The data, it should be stored. Let me mount now. Same volume only. We created it for logs, right? Let me paste it. Should be mounted for logs. Let me delete additional characters. అసలు మౌంట్ పాయింటే లేదు. బట్ దట్ డేటా అటాచ్ చేసిన తర్వాత we need to, let me take help, guys. See, I attached this. Okay, but data is not showing. Let me take help. Here a directory is not there. Or directory is not there. Logs directory రాలేదు మనకి. Let me use mount చేసిన కానీ డేటా రాలేదు అంటే it's small volume created from snapshot. I attached, but data not showing. I think one command ఉంటుంది guys, and I'm not recalling that. Got it. You attached additional volume from the snapshot to each instance. 5 GB mount point does not exist. Okay, lsblk, check the volumes if already file system is imported. Okay, lsblk-f.
lsblk -f. Yes, it is there. Okay, xfs, it is showing. But okay, make a directory. Let me create a mount directory. Let me create a mount directory, then mount it, guys. First we need to create a directory. Okay, first we need to create a directory. Okay, same directory you need to create it, and you need to mount that directory. Then you need to mount that directory. Let me mount this directory. Let me mount this directory. Yes, once you mounted, okay, let me check the disk utilization. But disk it is mounted. Even lsbl also it will show. But lsif లాగ్స్ ఫోల్డర్లో ఏ డేటా ఉంది. లాగ్స్ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫైల్ రాలేదుగా. ఓకే ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ మేక్ షూర్ టు ప్రెసెంట్ ఆఫ్టర్ దట్ రీబూట్. ఓకే మీన్స్ నో డైరెక్టరీ రావాలి. ఓకే, వీ నీడ్ టు రీబూట్ దిస్. ఓకే, ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్లో అప్డేట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ప్రాపర్లీ మౌంటెడ్ ఆర్ నాట్ చెకింగ్ కమాండ్ ఇది. నో ఇష్యూ, అంటే ఎటువంటి అవుట్పుట్ రాలేదంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, వాట్ దే గివెన్ స్టెప్ టు క్రియేట్ ఎ మౌంట్ డైరెక్టరీ. చిన్న లాజిక్ మిస్ అయ్యింది ఇక్కడ. ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేసి లెట్ మీ యూస్. ఐ థింక్ ఇప్పుడు మౌంట్ చేసాం కాబట్టి డేటా లాస్ ఉంటుంది. లెట్ మీ గివ్ ద స్క్రీన్ షాట్ టు దట్ సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్. మౌంట్ చేస్తే ఆ డేటా రావాలి, ప్రీవియస్ వాల్యూమ్ డేటా రావాలి మనకి. ఇక్కడ వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేయడం కాదు, మనకి ప్రీవియస్ వాల్యూమ్ డేటా రావాలి. ఓకే, ప్రీవియస్ వాల్యూమ్ డేటా రావాలి. ఆ డేటా ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్. వీడి మ్యాటర్ అంతా ఇస్తాడు. Data is here. Okay, mount slash dev done. Okay, it is showing. Yes, let me unmount this. Safe and no data loss. Let me unmount it. Once you unmounted, okay, let me check it. Control V got insert otherwise. Okay, no data is there except to hidden directories. Old data should appear. What is this? Let me remount. One and one P1. If you see 1 and 1 P1, that is one. LSBLK 1N1. No, not this one. This one only. Correct mount point. What we executed previously. Correct only we executed. But data is not coming, guys. I think somewhere we're doing mistake. Here, this is my volume information. Let me use that volume. అరే యార్, ఇక్కడ ఆటో కాపీ కాదు ఇది. Sudo, let me type it, mount slash dev slash. Okay, this is the actual volume.
We need to mount it to our directory. This is the directory. Copy and paste it. But why it is not mounting? A data రావాలి guys. Logs directory. Data is not coming. Only hidden files. Directory create అయింది కానీ డేటా రావడం లేదు. ఓకే, ఓన్లీ కమాండ్స్ ఇష్యూ వేసి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఆ మౌంట్ పాయింట్ నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేయాలి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూమ్ నుంచే కదా మనం అడిషనల్ వాల్యూమ్ నుంచి స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేసాం. ప్రాసెస్ అంతా కరెక్టే, బట్ ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూమ్ అటాచ్ చేసినప్పుడు డేటా రావడం లేదు. ఓకే, బట్ here I am not noted down the commands guys. Commands note down చేయలేదు. Small corner point we are missing guys. I will do some testing on this and get back to you. యాక్చువల్గా అన్ని సేమ్ రీజియన్, క్రాస్ రీజియన్, డిఫరెంట్ అకౌంట్ అన్నీ చేయొచ్చు. బట్ let me take this 1C volume from the snapshot. Let me detach. Oh, it is already attached. Let me detach from the EC2. Let me detach from the EC2. Yes, it is detached. Now it is available. Now it is available. Let me try to delete this volume. Let me delete it. Okay. Let me go to snapshots. We created correct snapshot or a different one? We created correct one only. In description also given 1A నుంచి వచ్చినటువంటి snapshot. Let me create a volume from this now. Okay, let me create a volume from the snapshot. Okay, but let me create this in 1C. I created in 1C. Let me give tag as name. I'm giving 1C from snapshot volume. Let me create a volume from that snapshot. Now volume is ready. If you go to my volume section, now it is showing. Volume is showing. Okay, I have volume. Okay, this is available now. Here problem is, okay, what I need to do, let me take the same architecture. Okay, now commands కొడుతున్నాను. Okay, let me explain. I have given, I have created volume from snapshot. As of now, what next step I need to take care and attach to EC2 and need to get the previous volume data. Okay, let me give the better prompt. Yeah, same availability zone. Let me attach it. Okay, this is the same availability zone only, 1C only. This is 1C only. Let me attach this volume to. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి LSBLK కొట్టారంటే ఇప్పుడు డేటా ఉండదు గైస్. అవి రిమూవ్ దట్. ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూమ్ లేదు చూడండి. ఈవెన్ డిస్ప్లే ఐఫన్ టీహెచ్ ఇచ్చిన నో ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూమ్. ఓ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఐ థింక్ మనం ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్కే మ్యాప్ చేసినట్టున్నాం గైస్. ఏ వాల్యూమ్ ఇది? ప్రజెంట్ లెట్ మీ ట్రై టు అన్మౌంట్ దిస్. అడిషనల్ వాల్యూమ్ అసలు కంప్లీట్ డిలీట్ చేసాం కదా. ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నది? లెట్ మీ అన్మౌంట్.
/dev/ ఇక్కడ ఆటో కాపీ అవ్వదు. లెట్ మీ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. టైప్ ఐ థింక్ అన్మౌంట్ కమాండ్ ఇస్ నాట్ దేర్. అన్మౌంట్ చేయాలని అంటే యూ మౌంట్ ఐ థింక్. మనం ఇందాక అటాచ్ చేసినటువంటి వాల్యూమ్ ఏంటి? ఓకే, I will check this part guys. Actually, let me check the steps, what steps they given. Previous ఎన్నో బ్యాచెస్లో చేసాం ఆ కమాండ్స్. బిగ్ రూల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Do not format the volume. Okay, do not run the make a file system రన్ చేసాం మనం. Step 1, attach the volume. Yeah, we will attach this to 1C. Attach the something like, okay, ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత it will create like this. Step 2, LSBLకి it is showing here. దాని తర్వాత ఫైల్ సిస్టమ్ చూపిస్తుంది. Okay, we need to update, we need to create a mount point. We created the mount point. ఎక్కడ మౌంట్ చేయాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా. ఓకే, దెన్ వీ నీడ్ టు రన్ దిస్ మౌంట్ కమాండ్. సేమ్ ఓన్లీ వీ డిడ్, బట్ ఐ థింక్ ఇక్కడ పారామీటర్స్ చేంజ్ అయి ఉంటాయి గైస్. పారామీటర్స్ చేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఐ విల్ చెక్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ గైస్. యాక్చువల్లీ చాలా కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేయాల్సి ఉన్నది ఇవాళ. సేమ్ రీజియన్ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఈవెన్ క్రాస్ రీజియన్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ కూడా స్నాప్షాట్స్ తీసుకెళ్ళడం. Okay, and even encrypted volumes, all these things we'll discuss in tomorrow session. Sorry for that. I will check and I will get back to you. Okay, yeah, keep on pinging also. Yes, any other doubts guys, please let me know. I will check and get back to tomorrow same time, same link guys. Actually test చేయాల్సి ఉంది. But previous batch same document only we used to. Previous classes also. Okay, I will go through that video previous one. Yeah, thank you guys. Yes, tomorrow also same link. Suresh, yeah. సారీ, ఐ విల్ అప్లోడ్ దిస్ వీడియో ఆల్సో, యూ కెన్ ట్రబుల్ షూట్ ఇట్. ఓకే, మీ సైడ్ నుంచి కూడా ఒకసారి చేయండి. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు చూశారు కదా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు సేమ్ అకౌంట్లోనే తీసుకెళ్ళొచ్చు అదే స్నాప్షాట్ని వాళ్ళంగా. లేదు వేరే అవైలబిలిటీ జోన్, సేమ్ అకౌంట్లో అనదర్ అవైలబిలిటీ జోన్, అనదర్ రీజియన్. ఇప్పుడు ముంబైలో ఉన్నటువంటి దాన్ని టోక్యోకి తీసుకెళ్ళొచ్చు. అలానే వేరే అకౌంట్కి కూడా, అది ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్ గానైతే, ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్ గానైతే, డిఫాల్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ అయితే యూ కాంట్ కాపీ టు డిఫరెంట్ అకౌంట్. అడిషనల్ వేరే కీస్ యూస్ చేసుకొని కానీ ఎన్క్రిప్ట్ చేసుంటే, మీకు కేఎంఎస్ సర్వీస్ కానీ తెలుసుంటే అప్పుడు మనం కాపీ చేయొచ్చు. బట్ అన్ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్స్ అయితే వేరే అకౌంట్కి కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు show it as a public, yes, you can show it. All these things we'll discuss tomorrow. Thank you. Even life cycle manager also, here it is there, right? If you go to volume section, here you will see the life cycle manager. ఆటోమేటిక్గా మనం ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేసినటువంటి, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేసినటువంటి వాల్యూమ్స్ అన్నిటిని బ్యాకప్ తీయాలా, లేదు స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్స్ని ఆటోమేటిక్గా క్రాన్ బేస్ చేసుకుని కూడా మనం బ్యాకప్ తీయచ్చు. విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ టుమారో. బాయ్ బాయ్.